Hello, guys! So, meron tayong special guest for today. And I'm sure marami sa inyo ang fan na already ni Jess. So, gusto ko sanang i-share sa inyo. Si Jess is one of the best technical analysts that I know, for sure, in the YouTube world. Lalo na sa Philippine stocks and everything. Wait lang, i-mute ko lang yung... Okay. So, dun sa mga subscribers ko na hindi pa nakasubscribe sa channel ni JTrades, so I'm inviting you to subscribe now. And eto na, ipapakilala natin si Jess Tony Alejandro. Sorry, buong buo ah. The best yan. Buong So, buo ah. ay, nakalagay sa name mo. Jess Tony Alejandro. Yun yung, sa bagay, yun yung, Hindi palitan ko alarcon. nga. Palitan ko nga. Sa akin, hindi ko napalitan eh. So, yun. Kamusta naman? Kamusta ang buhay-buhay dyan? Ayos lang. Ayos lang. Ano pa din, kahit pa paano, profitable. Yay! Yun yung importante diba? sa lahat. Yabang eh. Wow, share naman ng gains dyan. Takape ka naman daw. Sige. Hindi, joke lang. Ayoko magpa-copy. Copy na lang kayo kay ano, guys. Ay, coffee. Kala ko copy. Pa-coffee. Yan. Saka na, pag umuwi ka ng Pinas, sige, sagot ko na, Nax. Yay! Hindi ako tumatanggi sa libre, tandaan mo. Pwede naman. Sige. Yan, pinalitan ko na name ko, JTrade na, para ano. Teka, gusto ko rin palitan yung sa akin. Papalitan ko ba? Pwede na siguro, no? Hindi ko rin naman alam kung paano eh. Wait lang. Name, money and sheet. Kasi buong buo rin yung sa akin eh, di ba? Pwede yan, doon sa participants. Tapos ano, rename. Ayan. Tingnan natin yung mga comments for now, no? Nakikita mo ba yung comments? Ayan. Hi, Oo. Daisy. Hello ulit sa mga, anong tawag dito? Returnees. Returnees. Mga, hello. Yes, returnees. Hindi ko alam, mga balikbayan, mga, palaging nasa live stream natin, hindi nagsasawa sa hagik-gik ko. Ayan. Hello, Glenn J. Kamusta? Uy, ang taas na ni Neo ngayon. Si Glenn J, ano ko yan? Kasabat ko yan. Kaniyo ko yan. Parang Neo? Matrix lang. Ganda nga ng Neo eh. No? Oo. And baka mas gumanda pa siya. Tingnan natin. Mamaya, check mo sa technicals, diba? Hello, Renzo Tan. Daisy Ann. Hello. James Padon. Hello. Dark Trader. Welcome back. Ayun, si Jay. Jess ang tawag ko sa kanya, pero you can call him Jay. Yes! Guys, like nyo yung video para dumami tayo dito today. Ayan. Like nyo yung video. Ay, salamat. Salamat sa pag-like. Like, kung nakakalimutan sabihin na, guys, like nyo. Kinakabahan ako eh. Sobrang hanggang ngayon, everyday kinakabahan pa rin ako. Yung bang, yung gusto mong ma-poop sa kaba. Hello sa JTrade family, Grabe, dinala mo na naman yung, sa batalyon mo. Super thank you. Ang lakas talaga ng nito eh, ng powers nito eh. Hindi Ano lang yan, talagang nanonood yan. Pinopost nga nila sa Patreon at Discord server ko lagi yung mga vids mo. Salamat yung live guys. stream mo. Salamat sa panonood nyo. So this month, ang i-cover ko si Bloom, no? Tsaka, ano pa ba yung request ng Patreons ko? APL. Ayoko nga i-cover pa si APL. may request ka na naman. Mababash na naman ako. At naman kasing mga patrons ko. Kasi syempre, siguro, sila, gusto rin nila malaman yung fundamentals kahit na nagtitrade sila. So, they do trading but they want to know the fundamentals. So, they always ask this basura stocks like MRC dito, ganyan. So, most of those, kaya ako siya kino-cover. Not because I really like it, pero requested by my patrons, diba? Tapos mababash ako. Babash ka nila bigla. At least, happy yung patrons, diba? That's important. Oo naman.
Kasi request nila yun. And gusto naman natin na alam nila yung na kung meron ba talagang laman or wala. Yan. Some people So, can't handle reality kasi minsan. Oo nga, masyado Like silang for example, MRC. Before it became a holding company, talaga naman basura. kahit naman holding siya, basura pa rin. Sa tingin mo may nagbago. Structure lang naman yun. Pwede. Mababash na naman ako. May mga MRCers ba dyan? Ay, ako hold ko yun. Ay, naka-hold ako ng MRC. Meron akong MRC. But, yeah, it has yet to reflect sa kanilang earnings at sa kanilang business yung mga pinaggagawa nila sa buhay. Paano, no? Si Sir Gas na naman sa'yo, mamaya. May nagsabi sa akin lumipat daw si Gus sa sa MRC. PHA. PHA pala. Tapos Yeah, tingnan ko si PHA, wala rin laman. I think he handles both. MRC and PHA. Chinek ko yung management, di naman same owner. Ang dami naman niyang minamanage. Yeah, mamaya nanonood si Sir Gas, kung nanonood Hi ka man, Sir hello Gas, sa'yo. kung nanonood ka, idol kita. Huwag ka magalit sa akin. And I think naman kaya niya ni-repost yun because I mentioned him and I told them that they have a good management, which is a good catalyst. And Sir Gus is really, really good. He's one of the top investors in the Philippines before he became the CEO ng mga kung ano-ano ngayon na company. Yeah, and exactly, sinabi ko rin naman dun sa video ko na he might turn around, no? So, it's a good thing. Like, all the rest is bad, pero since he's there, he might be able to do something about the company. Which is, naman, good, di ba? Management side. And I think that's why he reposted it. Tapos yung iba naman, di yata tinapos yung video. Na-hurt. Na-hurt sila bigla sa first part ng ng video mo. Ano ba sabi ko? Kasi minsan kung ano-ano sinasabi ko, sorry naman, no? Basta ang pinapansin ko yung and, ganun ka ng And the next video. Kung alam niyo lang kung gaano kahirap mag-edit ng video ko kasi usually pag nag-record ako, umaabot ng siguro 2 hours minsan. Kasi ang dami kong hanash, ang dami kong gustong sabihin, tapos parang at the end of the day, kinakat ko rin siya kasi ang dami kong pinagsasabi na parang for me, feeling ko baka irrelevant or kasi minsan gusto nila less than 30 minutes eh. Ayaw manood ng matagal. So, may nagre-remind, global nga pala tong vlog natin. Global guys, pala. Oo nga pala, global pala. Na-segue lang kami konti sa namin. Oo. So, yung mga nag-watch today, so, yesterday was good, no? Kasi, I mean, last night. Super good, yeah. Super good kasi the day before, nag-down lahat. So, if you entered that time, bumili kayo. Yesterday, nag-gain na kayo kaagad. Probably around mga 2% kasi si Nasdaq nag-increase ng 2%, diba? So, it's actually good. So, ito yung dumarating yung point na alam mo yung sinasabi palagi ni Warren Buffett na be greedy when everybody else is fearful. Is fearful. Tama. And fearful when everybody is greedy. Mm. So, pero kapag nandun ka sa market at nakikita mo nagpo-fall, you cannot stop but be fearful, di ba? So, talagang nung time na yun, sabi ko, hindi, greedy ako ngayon. Bye. Katulad ng pandemic, di ba? Giyaman na ng mga bumili sa bagsak. Lalo na sa Bitcoin. You bought Bitcoin at 4,000, now it's at 40,000. Natatawa ka dyan kay Bitcoin kasi ni-review ko kasi parang medyo may lag na ako dun sa anong tawag dito, sa journal ko. So, chinek ko kung kailan ako unang beses ko pumasok kay Bitcoin. And shinare ko rin yan sa patrons ko. Like, guys, take a look at Bitcoin kasi pumasok na si Amex and all that. Tapos, yung first ko na entry, nasa 22,000. Tapos ngayon nasa 30 na siya. Sabi ko, ba't ako nagbenta? Nasa 40 na yata si BTC, di ba? 40. Am I right or am I right? Am I right or am I wrong? You're right. 41. Yeah, it's 41. 668. So ngayon, ang ginagawa ko kay Bitcoin, pahapyaw-hapyaw. Pasok, labas. Kasi parang it's too steep na for me. Natatakot ako na biglang mag-correct. Pero I check naman, even if it corrects, it would probably correct at 32,000.
So, but still, that's huge correction. So, for me, inaantay ko lang kung nasa 2.168 na siya eh. So, kung punta siya ng 3.168, which is 50,000. So, I think that's the next step. Tapos bababa siya ulit. Yun lang yung feeling ko with Bitcoin. Maganda rin. Ethereum ang binobodega ko ngayon in terms of cryptocurrencies. Mainly because ang mahal na ni Bitcoin. So, doon ako sa mas mura na option. Pero ano bang connection ni Bitcoin with Ethereum? I mean, what's the difference? Wala. They are just altcoins. Si Ethereum kasi is more on a smarter type of crypto eh. So it's a safer and smarter type of crypto as compared to Bitcoin. As what I understand But for Bitcoin, syempre it's the mother of all, kumbaga. Sunod lahat. It's the Tesla among Neo and other types of electro vehicles that when Tesla goes up, dinadrag rin niya paakyat yung ibang when crypto goes up, dinadrag din niya paakyat yung ibang mga coins. And similar to siguro Tesla, when Tesla goes up, it drags all the other electro vehicle makers along with it, no. So speaking of Tesla, nainis ako, nagbenta ako kay Tesla. Kasi, kinuwento ko kanina, di ba? Nag-TP ako ng 18%. Thinking that it would reverse a little bit and then I'll enter again at around 650. Tapos, bago siya pumunta ng 800, aba, hindi na naman nagpasabi. Dumiretso sa 800. Si Tesla? Ako super huddle ako sa kanya. Malapit na siyang maging bagger stock sa port ko. It's currently at, let me check. It's currently, I mentioned this offline sa'yo, di ba? So, yeah, it's currently at 98% gain na ako with Tesla. So, I invested $5,000. So, as of the moment, it's 93.05% eh. So, ayun, it's looking good. Pero had I put more into Lemonade rather than Tesla, mas maganda sana kasi my Lemonade is like 192%. So, chinek ko si Lemonade, medyo overpriced na siya for me eh. So, super. Pero natawa ko dun kay Lemonade kasi pumasok ako niyan. Tapos parang for 2 days, nag-negative 5% ako. Tapos, nisip ko kung i-close ko na ba or i-cut loss ko na. Kasi ko, hindi, isang araw lang to kay Lemonade eh. True enough, the next day, umaksya siya ng 15% or 20% yata. So, na-wipe out kahapon, lahat. I think it was, 27.52%? So, it was a big move yesterday with parang with good Lemonade. correction na yun, no? Yeah. And I think, yun yung gagayahin ni Palantir. And in technical wise, no? Feeling ko yun yung gagayahin ni Palantir in terms of Ponza level. Kasi they both have the same look sa chart nila if you look at yung charting niya. Ay, hindi pala naka-share yung chart ko. Share mo nga pa-charting. Gusto mo ba, i-discuss muna natin yung big news? Discuss muna natin yung tapos saka tayo pumunta sa charting. Screen share. Change this one. Ang kulit ko daw sa upuan. Sorry, ganito talaga ako. Makulit talaga. Pagka nakabili rin, nakuha ko rin to sa tawag dito, sa Facebook Market. $5 lang ang saya. Joke lang. 5 euro. Anyway, so, this is our day 5. Yay! So, hopefully, kung may time ka, every week sana may invite kita. Yun, sige, pwede. Hirap pala pagka wala kang kausap, no? Pero, yung mga returnees naman natin, mga kamochis natin, lagi naman, kausap ko naman sila. Pero, syempre, iba yung may kausap ka ng, nagtitrade din, diba? Nagtitrade din naman lahat. Pero, with your expertise, yes! Sabi mo si Habi. Sabi ko sa kanya, sige, pumasok ka naman, tapos ka sa Bitcoin. Kasi siya, super intense yung research niya sa Bitcoin, addict na sa Bitcoin yun. So, sabi ko, share mo naman sa amin. So, one day, ko rin siya. Yung view niya sa crypto. Maganda yan. Pero guys, English yun so,
Sorry na lang. Sorry Bala na ko. lang. Magkakaubusan ng ano. Magkaubusan kayo ng English. Yan, ganyan. Anyway, so news, market movers. So these are the news that might move the market today, just in case, guys. So finally, si Trump nag-concede na siya, no? Inaccept na niya si Biden na yung president after what he did dun sa Capitol, yung intense na kaguluhan dun. Parang ano pa eh, parang matindi pa sa Pilipinas eh, no, yung riot nila dun. So marami na ring nag-resign and is against Trump because of what he did. So finally, clear na si Biden na talaga yung president. So wait until the inauguration on January 20. And I think that's the time that some of the stocks that he pushes, like healthcare, renewable energy, EV, and cannabis, those are the things that might fly after his inauguration. So ako naka-place ako ngayon sa mga cannabis. Believer Parang ka ba? Ako, I have a lot of friends who uses cannabis. Yan ang totoong to the moon. Pag heaven yung feeling mo. Ay, di ba? To the moon. Moon, nasa moon feeling sila. And they are very, harmless. And I Gabagyo think, pa naman ako. kapag na-legalize siya, then there's less corruption. Kasi di ba, you pay the tax, everyone's free to use it. But for medical use, di ba? And I think it's not bad naman eh. Like, nung one time nandun ako sa... And everyone is nice when they're high. Exact. Iba yung feeling. Alam mo, nung nandun ako sa Canada, I went there. Merong street dun sa may Toronto. It's called Kensington Street. Yeah. Super enjoy na enjoy ako kasi yung street na yun, lahat sila high. Tapos parang lahat sila, ganun lang sila. Tapos parang reggae lang lahat. Sabi ko, oh my God, this is heaven. I want to go here every week. Kasi parang, ang saya ng mga tao. Tapos lahat sila naka-costume. Everyone is nice. So sabi ko, I love this place. Advance so sabi mag-isip ka, ganun. Ganun lang sila. Tapos pasayaw-sayaw sila. Tapos meron silang mga, kung anik-anik doon, ang saya. So for me, I think it's something that it's not harmful, no? Kasi kaysa gumamit sila yung mga chemicals, 'di ba, na nagiging reason for them to kill or something like that. At least this one, happy lang sila, 'di ba? Pero we're not endorsing it, guys, ha, sa mga nanonood. We're not endorsing it. We're not saying we're not you using do. that as well. We're just saying that some countries has already legalized it. That's why it's very possible that it might affect the cannabis businesses in the world in terms of stock market. Ayan. Sorry parang masyado ako na-excite. Parang naging BI pa eh. Pero for me, oo. We're not endorsing people to use that naman. It's up to you naman. It's for medical use. That's what they say naman, 'di ba? Pero at the end of the day, tunog Miss Universe yung sinabi mo, parang ready ako for Miss Universe. Hindi lang umabot yung height ko. Ako? Ano ba height mo, Chi? 5'4". 5'4"? Okay na yun. Hindi nga umabot. Ang gusto nila, 5'6". Ganyan. Meron ako application form. Ganyan. Hindi ako pumasok. So, yan yung sa Anyways, that's Miss Universe. So, ayan. Yan yung mga bagay or mga stocks na you can speculate when you talk about speculation right now. Okay? Pero for me, I think it's only gonna go up naman. I think so yeah. too, yeah. And then, of course, Elon Musk is now the richest person. Yun. Surpassing Jeff Bezos. Yaman, di ba? Pero parang recently lang, mahirap daw siya. Kasi hindi naman niya nililiquidate. Unlike si Jeff kasi, binebenta niya yung shares niya. Jeff kasi is, sa akin mas gusto ko si Elon Musk compared to Jeff. Kasi Jeff is more on business lang siya. And I think, I think Bill Gates will run them over or kawawa silang dalawa. If Bill Gates lang doesn't have any charity, kawawa yung dalawang yun. Kasi I think a big chunk of the wealth of Bill Gates it goes to charity eh. Kaya hindi siya yung richest person. Pero pag lang yan, pag hindi yan nagdo-donate, katulad ni Jeff Bezos,
na hindi naman talaga ma-charity. Ano yan, mas mayaman pa rin. Kasi sa akin, in terms of helping the world, no? The world, especially sa environment and all the way Elon Musk ako. Kasi he's finding Definitely. ways to save the planet eh. While the other one is delivery pa lang, delayed na eh. Ng kanilang mga packages eh. Sometimes hindi. Hindi siya delayed. Pero exactly. So for me, the future is Elon. climate change and all that. And Yeah. Elon Musk is the one who's spearheading that. So on the lead siya. And that's why I'm also very bullish on him kasi nga I have the same mindset, I love and clean energy. I Mm. love saving the planet and all that. So we have the same passion, and I think that's the reason why um and that's the reason why as well I know in the future that's the need, 'di ba? There will be time that kailangan talaga natin yung mga mag-save na talaga kasi it will be gone, Maraming scientists, maraming studies that I read, and we're Mm. almost there, no? So, one na Yung nga iba tong kasi, and ang mentality is, I'll be long gone when that happens. So I don't care. yeah, So, di ba? There are people na ganun yung mentality. I'll be long gone when that happens, so I don't care. Pero that's wrong eh. So, nakakainis yon. One time nandun ako may kausap ako, doktor pa yun doktor siya. Nandun ako sa Fiji nung project na yon. And tinanong siya sa akin, anong work ko? Sabi ko, climate change, yung mga ganyan. Sabi niya sa akin, bakit why do you do that? Parang, why do you have to work hard for that? Let them, the future generation, take care of it. there'll Like, be no future generation. exactly, sabi niya, ganun din naman eh. Let them suffer or let them think of how to not suffer or parang i-resolve yung issue na yon kasi problema na nila yon. What's our problem right now is ayun, kung ano yung ngayon Backward mundo. mentality, no? Alam mo, nagpigil ako. Gusto ko talaga siyang suntukin. Diyos ko, baka mapulis lang ako talaga. Pero may mga ganong tao, nakaka-shock lang din. And I really hope na people get more responsible and learn more on how to protect our environment kasi it's really important. Baka magkaiyakan na tayo dito. And yeah, so yun nga, si Jeff Bezos. Tsaka hindi ko siya gusto iniwan niya I mean, in terms of hindi, wag na yun. Mga tawag dito, mga Pwede chismis. yun. Si Elon Musk, ilan ba anak nun? Marami ring si Elon Musk, 'di ba? Ang dami anak. Jowa. Pangatlo na yata yung asawa niya ngayon eh, no? Tapos Oo, puro saka supermodel pa yung pero yung asawa niya ngayon weirdo, tapos yung anak nila 'di ba, yung pangalan ang weird din. yung Planet X2, ano ba? Something. Parang rocket yung Oo, parang pinangalan X nila. something something. Basta parang may numbers pa ba? Kaya Hirap nga, siguro nun. ang baliw nilang pareho. Baka they're meant for each other. Pareho silang baliw. Siguro nga. Mm. And then, of course, one thing as well is Boeing paid or will pay 2.5 billion on Max Probe. Remember yung mga nawawalang Max, yung mga, ang tawag dito? Yung nagdi-disappear ng mga airplanes, ganyan. Kasi they were saying, yung conspiracy nga, na it's about the system of Boeing. Boeing. Oo, hindi siya talaga may nagpasabog or something. So, ayun. Magbabayad na lang Yeah. sila ng 2.5B. On that context, no, what do you think of the airlines like AAPL? Fundamentally wise, is it good ngayong pandemic to buy like American Fundamentally, Airlines? no. Fundamentally, no. Kasi, nag-loss talaga sila. It will take 2 years for them to recover. Maybe more. American Airlines, no? Maybe more than 2 years to recover. So, if you're just looking at fundamentals, definitely. And what could happen, di ba? Let's just say, okay, ma-fully book sila for, let's say, 1 year. Still, that's not enough for them to cover for all of the losses that they had for this year. Because definitely, walang masyadong flights. Very
limited yung flights. Let's just say 20% of the operations plus your capex and all. So very huge yung cash burns nila and all. So this is definitely fundamentally not good for a year or two. But of course, speculatively, when you talk about the market naman, you're looking at 10-year, di ba? So it will recover definitely. So, if hindi pa sila nandun sa pre-COVID price, there's still room for growth. So, yun lang yung for me. Sana. Yeah, sana talaga, di ba? Nakapasok ka ba kay BA? Hindi rin. Hindi ko talaga Actually, pinasok any airline related eh. yeah, actually si BA, umangat na siya. Pero what I can say is, because of this news, it might go down and it might be a good chance for you to enter. Like what happened in HD before. May bad news din, magbabayad din sila sa government. So, it will go down for like a month siguro, ganyan. Tapos you can re-enter before yung COVID, release na maging okay na talaga siya, di ba? So, I think that's a good opportunity, in the near term. Pwede nyo siyang abangan kung nag-bottom na ba siya. Tapos, pasok ulit kayo. Tapos, akyat na ulit siya. Maybe So, this is the ifa-factor in correct. mo yung ifa-factor in mo na yung recovery during the time of pandemic, no? Parang yung nangyari sa Philippine stock market din, and of course yung mga yung Zoom na naging sex bomb dancer. Ano yun eh? Pinactor in nila yung COVID eh, no? Pinactor in yung COVID. Sinobrahan pa, nagkautang pa tuloy, binagsakan tuloy ng sobrang dami. Bad trip yung Zoom na yan. Lost din ako kay Zoom. Sex bomb dance. Kasama yan sa sex bomb dancers natin. Ano yata Foreigner. siya si Jopay? Foreigner na Jopay. Foreign Jopay. Diba? Kaloka. Sabi ko, ito naman, kung kailan ako pumasok, saka pa siya hindi umakyat. Diba? Parang for the longest time, ang ganda nung run niya eh. Tapos biglang, boom! Jolog. Sabi ko, buwisit talaga tong Zoom na to eh. Anyways, may mga naka-invest ba kay Moderna dito? So, today, ma-release, ma-accept si sa UK? Moderna. Sa UK. Have they found a way around the cold storage na? Kasi that's what I'm looking at eh. Kung ano yung mga balik lang tayo konti sa Philippine stock market. That's the reason why I would like to invest sana sa mga Chelsea, MPI, mga ganyan, because they are at the very front line pagdating sa building a cold storage for Moderna and Pfizer if ever that vaccine comes along. And 'di ba may news nung isang araw, the world is building cold storages for for these vaccines. So I'm trying to think, nakahanap na ba sila ng way around the cold storage? Kasi pag transport mo yan, like for example, Philippines, Manila to Mindanao, 'di ba? It will arrive in Manila. You fly it or hindi mo pwede ilipad, or sige, i-fly mo to Mindanao, kaya masira 'yon, mga ganon. So in UK is relatively big, 'di ba? So when it arrives in there, how do you transport it to like Germany? Actually, kahapon, nanood ako ng video ni yung may-ari ng yung CEO ng Palantir. Sino to? Si Alex Carp. Basta yung magulo yung buhok, di marunong magsuklay. Ayan. Si Alex Carp. Kaya ako bumili ng stocks niya dahil doon. Dahil sa buhok niya. Tsaka hindi ko maintindihan yung mga pinagsasabi niya. So, may mga so nag-explain na naman siya at hindi ko na masyadong magets kasi alam mo yun, ewan ko, naiintindihan ko siya kasi ganun ako minsan. Once na kunyari tanungin mo ko about renewable energy or anything, definitely I will say things na I think you understand but you really don't understand because iba na yung higher level of diba, thinking mo na siya. So, like for him, I think, pero na-catch ko naman slowly, yung parang kaunti yung gusto niya sabihin. So, basically, even though they produce this much, ito lang talaga yung nababacksinan. Parang, I forgot the percentage. Pero it's there's huge difference dun sa made and then vaccinated. So, yeah, that's a good thing. I haven't researched on that actually. Yeah, pero here in the Philippines din yung worry nila kasi their target is at least 75%, di ba? But the willingness of the Filipino people is like 20% lang.
So that's the problem. At siyempre, may mga kinakabahan niyan. Baka maging I am legend bigla, hindi pa nakakabili ng aso. So, parang, di ba, natatakot sila. Pero yun yung problema ng mundo eh. Ang dami kasing movement na anti-vaccine, di ba? Sa US, naging problema nila yan. Like, yung polio vaccine, ang daming ayaw magpa-vaccine. Kasi nasisira daw yung buhay ng tao. Kaya daw may mga mental health Conspiracy problem. sila, diba? Ewan ko ba sa kanila? Dami nilang issue. But, ikaw, magpapa-vaccine ka ba? I think I have to kasi andito ako sa Germany and they're quite fast in terms of the vaccine. And Ako, malamig dito so hindi masyadong problema yung cold yung cold storage. storage, no? Pero Sila muna siguro sa akin. Kayo muna. Tingnan ko muna sa totoo kung lang, biglang... baka mauna rin sila. Kasi syempre hindi mo alam yung mga adverse reaction eh. And I think that's the reason why inuuna nila yung matatanda. Kasi ewan ko, sorry. Kasi, well, aside from the fact na sila yung pinaka-vulnerable, Yeah. they live their life na rin naman in case there's adverse Sa US, di ba yun yung ginawa nila? Inunan nila yung mga senior homes sa pagba-vaccine. Dito rin. And Yun na nila. sa I think yung sa sister ko naman sa Israel, they have already been vaccinated ng anti-COVID. So, sabi ko sa kanya, mauna muna sila, tingnan ko muna yung effect tapos saka tayo magpa-vaccine. Oo, di So, pag ba? nag-mutate Kaya, kayo, nagkaroon kayo ng superpowers, papavaccine na ako. Pero pag hindi kayo naging mutant at ang nangyari is naging I am legend version kayo, malamang. pero ano ha, sa US, meron daw mga intense na allergic reaction. Sa So, I don't US? think, meron daw. Lalo na raw yung may mga feeling sa face. Alam mo yung mga pa-feeling sa face? Kasi nga mga pa-feelers eh. Wait lang. Yung kunyari, Hindi ba sila may eye nag-skin bag ka, test? pwede ka mag-feel. Oo. Di ba may skin test yan before ka turukan? Tuturukan muna yung balat mo, titignan kung lolobo or whatever. I don't know, pero yun yung nasa news, nasa Bloomberg yun, CNBC, Wall Street, yun yung Hindi news. ko alam. Tingnan natin tanungin natin yung mga nurse dito. I think alam ko merong mga nanonood naman siguro sa yung nurse or doktor or yung mga nurse dyan, ano ba, kailangan, alam mo naman kasi, sa Pinas, majority mga nurse, di ba? Parang 90% oo na nga. makakasalubong mo sa mall nurse. Actually, 90% ng classmates ko from high school are nurses. Di ba? So, Parang batch ko yon yung sandamakmak na nurse. Ayan, kung may mga nurse man nanonood, ano ba yun? Bakit may allergic reaction? Chine-check ba muna sa skin test? Ganyan? I don't know. Pero, I guess kapag nagmamadali ka, turok na lang siguro sila ng turok, no? Sa antibiotics lang daw yon sabi nila for sabi sa'yo, kailangan talaga ng medical dito eh. Antibiotics lang daw, sabi ni J. Lord Baligod. Thank you, J. Lord. So, diretso turok na, okay? Now we know. Sa mata, Thank you for para, that. hindi, joke lang. Para rekta na sa ugat. Grabe, no? Pero, I'm not sure, kasi, I think, mabilis mag-mutate yung yung COVID na virus. So, by the time na baka na-injection na lahat, there's a new strain. If they don't really work as fast for everyone, like for example, yung mga third countries, di ba? Like Philippines and all that. Kung ayaw nila magpa-vaccine, mag-mutate, then at some point, kailangan mo na naman ng bagong vaccine. Yeah. But Pfizer already released na yung other strains daw is covered by the vaccine na rin. So, kaya daw matagal nilang ginawa kasi tinake into account nila yung other strains na din na pwedeng mutation na mangyari. So, hopefully totoo. Pag hindi, di pare-pareho tayo ng kalalagyan. Habang buhay na sa loob ng bahay. Ay, nako. Dami mong fans dito. Hello sa inyong guys. Sa'yo yan. May mga nagtatanong daw magandang broker for global trading. I think the cheapest and the fastest way to invest in the market is using eToro, no? Yeah, so check mo yung description box ni Chi. Meron dyan link ng eToro. Gamitin mo yan for registering, no? Thank you. You can register using my link.
Para masaya. Pero that's the easiest, and you don't need US dollar account as well. Yeah, can you don't open. need a dollar account. Plus, it's really easy, no? Kasi parang sa phone mismo, doon na ako nagte-trade madalas. Lalo na syempre pagod ako sa Philippine market dahil stressful nga naman ang dito, tsaka mga kung ano-ano mang stock diyan na napaka-stressful. Parang yung how you say it, parang commercial, you know? Dahil pagod na pagod ako sa market. Hindi, malapad lang talaga yung noo ko kaya ganun kalaki yung pawis ko. Dahil Pawis pagod na wipe pagod ako ko. sa market. Pagod ka ba talaga? Taas-taas ang gains mo eh. Hindi ano lang yun, fake news. Hindi, joke lang. Shinare ko na yung screen ko. Nakikita ba? Anyway, okay. So, what I'm using for charting talaga is, I don't use yung ginagamit ni Chi dahil yung Mahal. gamit ni Chi may bayad. Hindi, joke. Budget Trading View. yun. Trading View is good, but I'm not using Trading View talaga. I'm using Webull app, no. So you can download Webull. It's free. Create an account. You don't need to pay. You don't need to sign to create an account para makapag-trade. You just have to download it. Yan. Tapos I'm using Webull, no. So walk through ko lang kayo sa Webull app before we do the charting with Chi, no. So with this chart kasi what I like about it is nandito lahat ng mga kailangan ko. I have the EMAs, I have the RSI, stocks, MACD. There's no limit to how many indicators I can put as compared to, let's say, ibang mga charting tools, no? And it has 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, whatever minute na kailangan mo. You can use that, no, in charting. Plus, it has all the information. So we have the pre-open, we have, the open, the high, the low, yung mga kung saan tayo nasanay, no? And of course, meron din siyang my favorite, which is the super trend. Meron siyang super trend eh. Ayan. So meron siyang super trend indicator. So mamaya gamitin natin yan. Anyway, for this one pa, I like it because nandito na rin yung mga news. Diba? I just have to look at a certain stock and just jump into and click news. I can see all the news about this stock for the past God knows how many days, no? And then I have the financial statement of the stock. So if you click just the stock, makikita mo na yung quarterly, annually, or accumulative earnings nitong stock na to. Although this is way out of my league, no? Itong mga numbers na to, you have to talk to Chi for her to explain you these numbers, no? Basta ang nakikita ko, mas maraming green kaysa red, so good. Mas maraming red kaysa green, so bad. Hindi, joke lang. But Kunyari yeah, ka pa, I alam mo look rin at this. yan. I take a glance at this one minsan, no? And then, this is my favorite part of Webull, no? The analyst part. So makikita mo na rin dito what analysts are saying about this stock. Is it a buy? How many percentage is a strong buy? Yung buy lang, yung hold, yung unperform and sell, mga ganyan. So makikita mo na rin dito. So if you look at, for example, Palantir, it says hold, no? So wag kang bumili, girl. Parang hold mo lang, Girl. 'di ba? Pag sa Tesla, same thing, hold. Neo, it says buy. So I like that part of Webull, no? And then we have the order flow. So kung hindi nyo pa alam basahin to, Google ka lang. Madali lang basahin yan. So it's just the same, no? Large orders, medium orders, small orders, mga ganon. So and then hindi ko na masyado tinitignan to, corp action, but releases, yung parang tinitignan natin sa PSE Edge. Ayan, so makikita nyo yung mga corporate releases. And then of course, if you don't know about anything about the stock, you can just click profile. Makikita mo na rin yung mga information about that stock. Okay, so mainly what I use for charting in the global market is the same thing that I use in the Philippine stock market. No? So I use this one for daily trading, the normal LCDP setup, no, with parabolic SARs. And for trading lower time frames, like for example, if I quickly jump into let's say 3 minutes, no, if I quickly jump into 3-minute chart and I load ano ba ilo-load ko? Ayan, customize layout. I load LKR for example. Ayan, 1 minute na lang. I use this, no, for trading. So ganun pa rin if it's above 80, what I thought
in webinar and in Patreon as well. If it's above 80 and then lumabas yung green candle in the 1 minute, then I buy. And then I sell relatively near the resistance, mga ganon, pag may resistance siya. So same thing, no? So ayun. So anyway, ayan. So magumpisa na tayo, no? Na-discuss na natin ng konti. So may mga tanong ba regarding sa mga stocks na gusto nyo? Or may reco ba si Chi na gusto nyong i-chart natin? Ayan. Oo nga. So, tingnan natin yung mga chat natin. Yes. Oy, may tanong, na-try mo raw ba mag-shorting sa global market from Yes, Roslyn? I do shorting as well and I use the same strategy, LKR strategy. Ako, hindi ako nag-shorting, natatakot ako. Nag-try ako actually nung first months ko nagte-trade kasi ang saya, 'di ba? Wow, may shorting, finally makapag-short ako sa buong buhay ko, pangarap ko 'to. Nag-short ako. So, ano naman, positive Nag-gain. naman, nag-gain naman ako. Pero at the end of the day, kailangan sobrang malaki yung gain mo kasi mahal siya. Actually, yung gain ko super liit lang. Kasi expensive siya. Pag nag-open ka ng sell position, ang laki ng spread, tapos may fee pa siya. Tapos, kaya kailangan yung drop niya is talagang malaki. As in, sure na sure ka, 100% na ano siya, downtrend siya. For global market naman, I only do shorting intraday. You never do it for position trading, no? Nag-position trading pero shorting. Sira ulo ka nun. Do it for intraday trading. And for for day trading, my brain is wired to do long trades lang, no? Kasi nasanay ako sa Philippine stock market wherein you analyze something and predict if it's gonna go up, not if it's gonna go down. So my brain is wired that way na I analyze stock based on it potentially to go up. If I do intraday trading, that's the only time that I do shorting because I can't short something and wait for 24 hours for it to materialize. So I'm not a bear investor if that's the the term. Exactly. Ang hirap din nun mahirap din mag-bear, yung iba talagang shorting yung expertise nila. And bear yun nga, investors, kailangan mo siyang bantayan. And naubos yung oras ko kakabantay sa kanya kasi nakatitig ka lang na gano'n. Cut loss na ba? Cut loss ganyan. Or TP, ganyan. May nag-request, Marvel. MRVL. Medyo mahilig ka sa ilig. MRVL. Mali pala yung ano ko. MRVL. Marvel and Technology. Okay. Tingnan natin si Marvel on a daily chart. Daily lang Pag nag-intraday tayo dito, maubos oras natin. Wag. Okay, so Marvel seems to be good, no? Kasi during this pandemic, parang okay pa rin yung takbo niya kasi resilient naman siya, no? Resilient naman siya. And you see this pattern similar to the Philippine stock market then if you are investing in the Philippine stock market, you'll see that this move is like similar, no? And it has a very kind trend naman. Pag titingnan mo dito, ay wait lang. Mali yung napindot ko. Ayan. So from here to here, sobrang bait niya. Binabalikan niya lagi yung trend line niya na ginawa niya nung umpisa, which is this one, no? Ayan. So binabalik-balikan lang niya. Now, zoom in tayo, no? Ano nga ba yung mangyayari dito? There's a gap in here, in this area. Yan yung babantayan mo, yung gap na yan. Ay, ayan. Mali pala yung china-chart ko. Nakakainis. Daily trend. Ayan. Ay, hindi. Tama. So, yung gap pala, nagko-correct lang yung ano. But, this is the resistance area. Somewhere around 20, ano ba to? Anong price to? Yung 50 MA niya. Hindi. Nagkakamali yung Marvel. Tama yung kanina May gap yun Ayan, hindi. Tama. Ito nga yun. So, yan. Lagyan natin ng trend line para makita mo. Mm-hmm. Wait lang. From here to here.
So ayan, sobrang bait naman yung kanyang trend, no? Tapos nag-breakout naman siya 49.02. Tapos ang projected niya ay yung projected niya ay walang lumalabas. Ayan, pre-market niya is 49.72. Start natin 14 na. na yun. Breakout. Ano ba? Ano ba yung question mo? Bibili ka pa lang ba or ano? Bibili ka pa lang ba or um magdadagdag or hawak mo na siya? That's the question eh. Mamaya. So if Mamaya. sige, bibigyan kita ng dalawang scenario based on chart. If magdadagdag ka sa kanya ngayon, lagyan natin ng trend line both sa taas tsaka sa baba. Mhm. Ano ba yan? Kakamali ako ng linalagay. Kinakabahan ka yata. Hindi ako sanay gamitin tong ano. Ayan. So if you're gonna buy siguro itong Marvel, no? You can actually buy now and benta ka near 53. Ayun. If you're gonna buy, kung ako yan, bibili ako ngayon kasi nag-breakout siya, no ba? Sa highest point niya. So naggumawa siya ng bagong Yung a high week niya. high, 52-week high, for example, which is this one. No? Gumawa siya ng bagong 52-week high. So ngayon, bibiling ko siya expecting na aangat siya sa 54. And then sell ako dyan, hintayin ko ulit siya bumagsak dito. Kasi as you can see, yan lang yung trend na ginagawa niya. Nag-overshoot lang siya ng konti, tapos babalik din siya sa trend. Ayan. Mhm. So with this one, benta ka dito, somewhere here, at 53 to 55-ish area. Tapos repurchase mo lang ulit sa 50, ganun. So yung mga titignan mo. Yeah. That's a good For Marvel. Tingnan ko nga yan mamaya Marvel. Pero si Ganda rin, no? Marvel, Ngayon ko lang siya nakita. kasi sa 5G siya eh. Actually, pumasok ako dyan nung December. Hindi, Kay, November pala. Kay Marvel. November siguro 5. Tingnan mo nga kung anong price niya nun. Kung may hindi ko siya nagre-request ng DD. Double Dragon. Naligaw ka po. Sa Monday ka na lang magsumubaybay. for local market, punta kayo sa JTrade Vlogs PH. Nagre-request na. Mag-subscribe kayo kasi Philippine market yung kino-cover ni Jess. And if Kailan ka you want, bumili? December? hindi, November. Somewhere here, 37-ish area. Pero binenta ko na kaagad. Siguro dun sa taas. Dito rin. Yeah, but Parang this is good. ganyan. Looking good tong si Marvel, Parang good uptrend lang siya, no? Ay, tingnan mo yung BNGO. Kasi meron din akong BNGO and somebody asked about BNGO. BNGO. By the way, if you have BNGO right now, it will go down 12% today. Yeah, the projected na nga is 19%. Is this the right BNGO? Yeah, that's Sorry. BNGO. This is the right one, Tayo no? na, Right. no? The projected, Pumasok ako yesterday. kung tinitingnan mo, the projected is 19%. 19% down na siya today? Yeah, 19.20 and 19. Yeah, the pre-market is 19% down projected. So, I'll buy more. yeah, you can actually buy more. One thing na maganda sa mga ganito is it forms the flag pattern, no? And na-discuss ko yun later pag di-discuss natin si Palantir. I think this will form a big flag muna before before it bounces, no? So it might be mindful of this gap right here. So 3.7. Wait lang. Be mindful of the gap in here hanggang dito sa area na to because it might fill it eh. So pag nag-fill the gap siya dyan, matik yan, breakout dito, papuntang 5 peso, breakout ulit yan. Gawa siya ng bagong high niya sa papuntang 8-ish area. Yeah, Grabe kasi pero to, umangat ng malaki tapos biglang binuhusan, no? 300%. Pero late na ako pumasok sa kanya. The reason why din naman siya bumaba ng 20% right now, and you can see that in most of the stocks. That's also what happened to NIO. Mag-offer sila ng share in public to raise capital. That's why it's going down. So,
Yeah, but I think this will go back to like 850 by the end of the year. Sobrang bullish if it goes to 850 by first half. Pero This one, yeah, I think so. Bionano Genomics. feeling ko magte-10 yan. By the end of the year. Sana, By sana, end of 'di the ba? year. But Pero, chart-wise, ano ba yung highest point nito chart-wise? It was, I think the highest point was 864 ang highest niya. So, you'll have major resistances sa mga 850 siguro. Nakikipaglabang ka sa mga bears doon. naku, magbebenta na ako at 6. Pero at 21% right na yung now, pre-market niya. pero right now, for sure lost ako. Hmm. Good luck na lang. Buti For na lang sure hindi ako lost. nag-all in. Yeah, this one, kung trip nyo mag-short, okay siya to short. Be mindful of the gap hanggang 321 siguro. Yung ano mo, target mo for shorting. Pero that's a Di daily ba chart nag-gap? ha. Pero di ba niya na-meet na yung Di pa niya gap? na-fill yan? Jennifer, wag ka muna bumili kasi hindi pa sure. Hindi pa sinasabi nga kung how much yung price ng i-offer nila eh. So, they just released the news that they will offer new shares to acquire new funding kasi nga mataas na yung price, 5 per share, di ba? So, but usually, yung offer price is lower than 5. So, baka 4 or something. So, once the price is released, that's the time that you can basically gauge if papasok ka or hindi. Wag mo na ngayon, wag mong tularan. Yeah, but the MACD is showing naman a momentum to go up, no? So, if ever na maging runaway gap to, like for example, itong mga other gaps niya na ginawa, kung magiging runaway gap man niya to, you won't see this one drop below, ano siguro, 4 peso. It shouldn't drop below 4 peso. Pag nag-drop yan below 4 peso, mag-fill the gap yan. Pero pag nag-sustain siya above 4 peso, that means it won't fill the gap anymore. Ira-runaway gap na yan. No? So, yun yung babantayan mo dyan with bingo. With bingo tuloy, with BNGO. Bayanano. BNGO. Kulang pala ng letter. BNGO. May virtual ba si Webull? Yeah, meron siyang virtual, ito, paper trading. Pwede kang mag-paper trade dyan. Kung trip mo lang. What is Tayor? Trade at your own risk. Okay. Tayor. Tayor, guys. May nag-request, gold. Ayan, oh. Gold? Nag-contrast ako sa gold. Pakita mo nga si gold. Di ba sinabi ko sa'yo kanina, nag-open ako last night. Tapos nag-stop loss siya. Wala yatang gold dito, USD. Yun lang. Si China magcha-chart nun. Mamaya. Hindi, meron. Sa'yo muna. Meron XAUSD. Ayan. Ano yung chart Ay, nito? teka lang. Magpalantir na tayo. Palantir muna. Kasi 257 na eh. Malapit na Okay. Sorry. Yeah, for Palantir, it's forming a flag pattern. And if you are my follower, both in my YouTube or in Facebook, no, you know that I love this pattern. This is one of the patterns that I see na sobrang reliable niya for me. No, it's forming a flag pattern, and as you can see, it medyo nandito na siya sa price wherein comfortable ako, no, nasa 25. So for me, itong area na to, kung nasan siya ngayon, as long as it's not dropping below siguro mga 22 peso, then bodega zone siya, si Palantir, no? And I think once it breaks out of this upper trend line, kasi if you don't know, sa mga bago lang dito, sa mga bago lang, no, na nakakita sa akin or nakarinig sa akin. If you don't know yung if you don't know yung ano natin, yung chart natin, no, a flag pattern will do this. So, tatalbog-talbog siya within that trend na nakikita nyo. Ayan, tatalbog siya until it breaks out of this area. Pag breakout niya dito, straight line yan, shoot up paangat, gawa siya ng panibagong pole before forming another flag upper part. So, I'm thinking this one, once it breaks out, it will break mga 39-ish peso before again gumawa ng bagong flag. So, for now, no, hold pa rin talaga ako and add-on dips ako kay Palantir. So, yan yung chart ni Palantir for me. So, napakaganda. Okay, ang ganda nga yan. Bait nga ng chart niya, no? Sumusunod siya. Good siya for technical. Also Tesla. Very, siya, for technical. Si Tesla, guys.
Super ganda. Nainis ako kay Tesla. Hindi ka na naman siya nasakyan. I think this will go back to 1,000 peso ulit before tayo makaramdam ulit ng ano. Kasi nag-stock split to, di ba? Ayan, 541 ang stock split nila. So nag-stock split sila and I think it will go back to $1,000 siguro by first half. Looking at the trajectory, no. So may mga pullback lang siguro to but not lower than 700 na yung pullback nito. Yeah, inantay ko lang mag-pullback ng konti. Tapos papasok Yeah. ulit. Kasi Siguro nag-exit na ako. kung mag-aantay ka ng pullback, Chi, somewhere at 745 or 720-ish. Mukha kasi ano na siya eh. Nag-ganon na yung Nag-momentum angle shift, niya. no? Yeah. Kasi look at this one and this is a trend, di ba? Trend siyang pag ganun. Tapos biglang naging mga 60, naging 70, 80 degrees na yung ano niya, chart niya bigla. So this I is was a momentum expecting run at na. 650 eh. Dun sa 50 EMA niya. Pero yun nga, masyado siyang na-intensify yung momentum because of the richest keme-keme at emelatic boom niya. So, The ayun na siya. richest, ano. Yeah, I think when you're the richest person kasi investors and buyers have more confidence to buy your products eh. So, True. And they're yeah, getting into yung HVAC, yung heating and cooling ventilation. yung ano nila, HVAC business nila. 'Di ba sa kanila din ang Solar City which puro energy na clean yung trip nitong si Elon, no? Which is good, no? Pero ako, hindi ako believer ng solar eh, honestly. Solar. Tsaka medyo, ako sa battery eh. Hindi ako masyadong go for battery. It's counter it's counterproductive eh. You're saving the world pero at the same time you're destroying it kasi yeah, kasi you yung need creation mining. ng battery sobrang destructive. Destructive. Plus Cobalt, after 15 years you can't recycle the battery eh. So you have to dump it somewhere. So exactly. So yung waste niya, yung waste din ni solar, there's a lot of waste. So ako, I'm actually looking at hydrogen and other forms of clean energy. I mean, coming from the renewable energy sector, I'm just not super, unless they create something new or higher technology for solar na much better, not less harmful. And then yung battery rin. So, but there's a hydrogen battery coming up. So they're doing R&D for that. So hopefully that's less destructive kasi you just use the hydrogen, and hydrogen is everywhere, no? You just have to process it. It's one of the most abundant element or gas in the world. Even in space. So I'm looking forward to that, and I'm looking for those companies who actually do R&D on that. So siguro later on, check natin yan. Ngayon. Yeah. Sana. Bili ka nito, Chio. Medyo. Ayan. Viacom. Pinag-usapan natin yung CBS. Parang na Tayo ako. Late na ako. Tayo mo mag-pullback. Pullback muna. Masyado ng mahal na siya for me. Ayun. Stock share na. So ano ba yung mga questions nila? So gusto chart nila for Neo, please. Sabi niya. Di ba na-chart na natin si Neo? Kakatapos lang eh. Replay mo na lang ng konti yung Neo. Ay, hindi ko na-chart yata si Neo. Palantir Tesla tayo eh. Oo nga. Sige nga pa. Sige, let's check Neo. For Neo naman, the reason why I'm not yet buying Neo, no, it's because it's nearing the 52-week high, di ba? So it's near the 52-week high, which is 57.20. So make or break kasi lagi yan eh. It's either you feel na genius ka dahil nasalo mo siya before siya mag-break ng 52-week high, or sasapakin mo yung sarili mo kasi nauntog siya dun sa 52-week high at bumagsak siya ulit, di ba? So with this move, no, I don't want to take that risk with Neo. I will wait for it to either break the 57 and then I'll buy from there, or if it retraces back to EMA 50. And then how do you trade Neo, no? For me, how I will trade Neo is I will buy the stock and hold it until the EMA 50 breaks in a daily chart. So if this goes on to go to 100, 200 or close to that
Tesla price, let's say 300 or whatever price, no? As long as it's trading above the EMA 50, I'll hold it. If it's not trading anymore above the EMA 50, I won't hold it anymore. So yun lang. That's trend following for you, no? Kasi you see that it's an uptrend stock, you want to follow the trend, you follow the trend with a guide. So the guide that I will be using for following it is the EMA 50. So as long as it's trading above the EMA 50, and you can see, no, since June 2020, it has been trading above the EMA 50 and hasn't been breaking it ever since, no? So 3 pesos pa lang siya noon. It's now at 54 peso, multi-bagger stock na siya. And it's still trading above the EMA 50. Sure, may mga dip siya near the EMA 50, but it's not really breaking it. So if you're gonna purchase this one, make sure you purchase it relatively close to either the EMA 10 or EMA 20, and then trail the EMA 50 until it goes to the moon. Ayan. Kung mag 100 man yan, at least may bagger stock ka na. So that's how you will trade NIO, no? In my opinion lang yan, ah. So nasa inyo yan kung gusto niyo gawin yun. Yeah. Tayor. Ayor. Ako rin naantay. Honestly ako, 2 beses na nauntog kasi dun sa price na yun si Neo. So, nung first nauntog, hindi ako nakapag-sell. So, this time, I secured my gains muna. Tapos, I will re-enter once it breaks the 52-week high. Kasi, Yeah. marami pang dun eh. Marami pang Sorry. kaakibat na nakabili dun. Tama. And you see, history naman ni Neo is once it creates a 52-week high, it will retrace, di ba? Mauuntog muna siya ng isang beses pa before niya i-break. So, 1, 2, second untog, angat, di ba? And then dito, same thing. Isang angat, untog, tapos saka siya nag-consolidate, umangat. So, same thing lagi ginagawa ni Neo before siya mag-break ng panibagong 52-week high. So, in this area, nag 52-week high siya, hintayin mo yung pagkauntog niya. Pagkauntog niya dyan, magpo-pullback lang yan ng mga 1 week or minsan swerte ka na 1 day. Pick it up from there, yun, bomba pataas. So, kanya-kanyang diskarte lang yan. But if you are more into long-term investing, siguro kaya mong hawakan to ng 1-2 years, mga ganun, 1 to 2 years. In Then 3 just trail the years, EMA ang 50. projection nila 10 times eh. So, it will be 300 in 3 to 5 years. Diba? So, if you just... If that's the case, then you can buy now and just trail EMA 50. Diba? Trail EMA 50. Pero kung isa kang investor, isa kang trader na parang gusto mo lang is quick back. Like for example, quick $20, quick 20%, mga ganon. Hintayin mo na lang mag-correct siya ng konti kasi stocks always correct, no? Correct. Ano po yung mga blue chip sa US stocks? Punta ka sa Dow Jones. Dow Jones, Nasdaq, mga ganyan. Tignan mo. Punta kayo sa Dow Jones, DJI. DJI, oo. Punta lang kayo sa Yahoo Finance, tapos tingnan niyo yung composition DJIA, composition ng SPX 100, top 100 stocks, and S&P, Standard & Poor. S&P 100, 500, kung gusto mo maraming 500. Or Nasdaq. Bilhin mo lahat yung nasa Standard & Poor 500. But hindi ka nalang bumili ng ETF. Kung yayamanin ka, bilhin mo yung buong Standard & Poor 500. Kaya mong bilhin lahat yan eh. Di bilhin mo lahat. Bakit hindi? Tapos ng trip eh, no? Baba. Nahanap na si kanina nabasa ko. Alibaba? Nahanap na si Jack Ma. Ano ba nangyari kay Jack Ma? Nawala siya. Tapos bumalik siya. Naglaylo lang pala siya. Si Alibaba kasi nasa wave correction siya eh. So, iwas-iwas muna yan. It has capitulated already. Under capitulation tong si Baba eh. Pumasok yata kay Baba kahapon or nung isang araw. So, okay naman. Okay naman ako kay Baba. Ay, kahapon. Kahapon bumili ako ng konting Baba. Nasa siya eh, ABC correction in the 5-wave pattern ng Elliott wave. Nasa ABC correction siya and right now, nandun na siya sa C. So, hintayin mo yung niya, either a square root or a double bottom pattern before it goes back up, no? Kasi nagcapitulate na nga si stock eh. Binutas na niya lahat ng EMA niya, di ba? So, lumusot siya sa EMA 10, 20, 30, 10, 20, 50, 100, 200. Wala, binutas niya lahat yan. Pasadsad pababa. So, lahat ng mga tao dyan, shorting. Exactly. Tsaka yung mga nag-dip din sa kanya. I mean, na nag-dip sa kanya, dami rin nag-buy.
Bumili ako Siguro I sandali. would buy this one at 169 if it goes that low. Ano na ba siya ngayon? 116. 226. Sobrang ano lang. Gusto ko lang managinip. If ever na magdi-dip siya doon. If not, if hindi siya mag-dip doon, then I'll buy it somewhere at 200 siguro. Basta yung mga support na matigas doon sa area na yun. Yeah, pero I don't think I'll hold it for a long time for now kasi hindi pa siya good eh. Like for example, may mga bad news and all. I just took advantage of the dip and then I'll sell again. Siguro mga 5-10% gain. Ganun lang. Yeah. Maganda rin. Yeah. Pachuwari-wari lang. Okay din to hawakan for long term eh. Kasi ito lang naman kalaban ni Amazon eh. Di ba? Magkaiba naman sila ng business model. Pero, yeah, wala rin siyang kalaban. And Wala they have rin. ante. Hindi na tuloy yung IPO ni ni Jack Ma, kaya bumagsak to. Yung IPO niya hindi Pero, na. hopefully, matuloy. Pag natuloy yun, bibili ako ng ant. For sure. Huwag muna. Pero Bili ka muna ng pero, NGCP sa Pilipinas. ay, for sure, bibili ako ng NGCP, guys. So, Ayan. antayin nyo, magwa-webinar ako for that. Syempre, power sector. My energy. I got the power. Mga NGCP, mga ganyan. Yung mga shout-out sa'yo, Ma'am Betchay. Yung friend natin dyan sa taga NGCP. Oo nga. May insider si Jess sa NGCP, no? So, Hindi siya insider. Ano siya? Wala rin siyang alam regarding sa mga nangyayari sa NGCP. I think the insider level should be at the executive levels yung mga friend mo eh. So, Sir Gas, baka naman gusto mo makipagkaibigan sa amin. If nanonood ka man, di ba? Bulungan mo lang kami about MRC or PHA dyan, di ba? Oo nga yung PHA. Binasa ko yung Squid Pay. Akala ko naman sila yung bumili. Yung mga news naman, in-acquire. Sila pala yung babayaran ni Squid Pay. Yang naman ako. Pero na-weirdohan ako kay Squid Pay Kasi like, if you're a fintech company and you're doing this, you need cash. Why do you have to pay for tawag dito? Backdoor listing. When you can just IPO. And you can get more money instead of paying out. And then for what, diba? Hindi, kasi mas mahal yata magpa-IPO, kesa mag-backdoor. Mag-SRO rin sila eh. Yeah, pero mas mahal kasi ang magpa-IPO and the hassle of doing everything, no? Parang ginawa ni BSC. BSC has been acquired eh. Hindi mo rin kilala siguro si BSC masyado dahil basura yun eh. Basura stock yun eh. But BSC has been acquired. So, backdoor listing. Pero let's take into account si Tanduay and LTG way back, a few years back, no? So, si Tanduay was acquired by LTG for backdoor listing ng Lushotan Group. So, I think, I don't know the actual numbers, pero I think it's kind of cheaper to have a backdoor listing. Yeah, I understand, pero... Philippines ba si Squid Pay? Or hindi? Oo, parang Philippines siya eh. Sa Baguio. Hindi ko rin kilala kasi yung Squid Pay na yan eh. Alam ko, GCash, mga ganyan. Tsaka mga... Pero medyo yun kasi sinong kalaban niya? Ayala. Si PHA? Squid Pay. Meron na si di ba? Si Ayala yung sa... Kasi for Jeep yan, di ba? Yung card. Paymaya is... Meron na si Ayala. Hindi. Paymaya Smart. And then... GCash is Globe. GCash is Globe, So, that's Ayala, di ba? Mabilis Then they have BPI, syempre. Mabilis sipain yung sa industry. Unless they have really strong backer. So, pero ang opinion ko kasi dyan, it's better now compared before kasi super basura yung mga yun eh. Yung mga ina-acquire, yun yung mga 0.1, 0.2 ganun lang yung presyo dati. So now, na may nag-acquire sa kanila na gusto talagang magka-business, hindi na sila shell company na lang, di ba? Yeah. So parang meron na silang business model, meron na silang magkaka-earnings na sila na maayos-ayos. So it might go up to what? 0.50? 1 peso? 2 peso? And PHA now is like 1.50 something? Sobrang taas na. So nga bumili. May pera sa basura.
May pera sa basura. Hindi, kasi once na ma-finalize yung PH, yung speed pay, at least, hindi na siya, may laman na talaga siya. And it has, a potential, that one. I mean, if they can just partner with bigger, I don't know how they will do it. Pero, just be careful lang kasi syempre, medyo intense yung competition in that area. And Sana. you're fighting big Big boys. names. Big names. Na-inspire Para siguro sila kang kay mega Dito. wipe. Hindi, si Dito, alam mo naman ang backer niyan eh. Hindi small name yun. Hindi ko alam kung sino backer ni Dito. Hindi ako aware. Hindi, joke lang. Hindi ako Okay. aware. So, thank you, Jessa, for joining. And Okay, thank you salamat sa everyone pag-invite. who watched. Kung available ka ulit next week, Sige, join ka ulit. sa mga nanonood kay Chi, mag-prepare kayo ng mga itatanong nyong stock para ma-screen natin during yung live ni Chi. Matanong natin siya regarding fundamentals, tapos ma-check din natin yung technical part niya, di ba? Para, di ba, double whammy. Alam niyo yung funda, alam niyo yung technicals niya na part. True. So, sa mga hindi naman naka-invest sa global market, try eToro. Tapos mag-invest kayo kasi don't put your eggs in one basket, 'di ba? Nasa Philippines lahat yung pera nyo. Pag nag-reverse ang Philippine market, iyakan na lang tayo dito. So, yeah, try to invest din in global Diversify. market. Tapos copy nyo si Chi kung tinatamad kayo, 'di ba? Tinatamad Copy kayong trade. mag-review ng mga stocks, mga ganon. Punta kayo sa eToro tapos copy nyo si Chi. Yan. Hindi pa ako, kinapayagan ni eToro maging popular investor kasi mataas yung risk ko. Pero I'm working on that, lowering my risk. So, what I suggest you to do is, you can use my link and open an eToro account. Tapos mag-try muna kayo sa virtual hanggang you feel the confidence to actually put money on that. Kasi it's better for you to try it. Like always tell naman people na wag agad-agad, no? Konting muna, sanayin niyo muna ng konti yung sarili niyo. Siguro ako lang yung addict na talagang maglalagay ng pera tapos talagang ite-trade ko. Pero I always tell everyone to try virtual muna, ganyan. And yun nga, you Yeah. can try copying me as well. And yun nga, napag-usapan namin kanina ni Jess kanina, if you're copying, wag naman yung green na green yung portfolio ko, no? So, pag Yeah, medyo tama. na bumaba, saka kayo pumasok para at least na mumula-mula yung portfolio ko, then it's lower, di ba? Pero I have target gain of 20 to 30% at the end of the year minimum. Baliktad kasi mga investor na nakikita ko eh. Pag green na yung yung stock, saka sila nagtatanong, pwede pa bang sumalo? Ano ka ba? 'Di ba? Katulad niyan si MRC nung nakaraan, nasa 0.59, 0.60 siya sa Philippine stock market. Sabi ko pumulot na kayo, walang gustong pumulot. Ngayon kanina nag-64. Sir, pwede pa bang humabol? Teka lang, Hindi. tapos na. Ano ba? Teka lang. Minsan di ko alam kung nangloloko na lang yung mga viewers ko eh. Parang nantitrip na lang eh. Kasi minsan tatanong sila, pwede pa bang pumasok kay dito? Eh alam na nilang nauntog na, di ba? So same thing din sa copy trading with eToro. I think it's best to copy someone or it's best to copy someone if their portfolio is not that high pa. Diba? Hindi pa ganun kataas yung gain nila for the month. That means na nandun sila sa correction phase ng month na yun. So, yeah, copy them So pag like for ganun. example, ngayon makita nyo sa portfolio ko ang gain ko yata nasa 4. Pero the day before that, parang nasa 0.9 lang. So imagine if you entered that time. 3%. Nag-gain mo na yung lahat nung nag-gain ko yesterday. So just Grabe. take a look on that as well. Check nyo sa virtual kung anong nangyayari. Tapos saka kayo pumasok. And also, even if you copy trade me rin naman, syempre, a lot amount for yourself to trade on your own din para makita mo rin yung galaw, Yun. 'di ba? And that's why you watch our live stream para you can also do your own trades. Tama. Tapos on the side, para may part ka na secured, which I always take care kasi gising ako during that time eh. So I do the market trading during that time. Then you can allot a little bit of your portfolio to like copying me or anyone. Or si Jess ayaw magpa-copy eh. So Mo may booking. Yung pa-copy. di ba?
Kasi hindi ka pwedeng Anyway, bumili ng more than $1,000 sa stock pag kinakapi ka. hindi pwede. Nasi-stress na nga ako kasi like may Parang, uy, mga ang ganda ganyan ni stocks ako Tesla. na mas Ang gusto ganda ni kong Tesla kaso $200 ako pwede kong bilhin. like for example, yung SunPower ko. Ang liit lang ng nilagay ko. Pero alam ko magbobomba siya. Like for one day, nag-increase ako ng 22%. Di sana kung isang stock lang nilagay ko, di pasok tapos ko na agad yung isang taon, no? So, bye-bye guys. Tapos na. Sayang, no? Di ba? Kaso, hindi pwede eh. Hindi ka papayagan eh. So, Oo, hindi pwede sa hassle din volatility. magpa-copy. Super hassle. Kaya Pero pag tina-check ko nandun ka rin na yung sa levels ni volatility na ng J ETF. Nemesis, ganun kadami, mga popular investor ka na, malaki din kita sa pagpapakopy. Tingnan natin. Pero gusto ko sana improve mo na yung performance ng akin bago talagang i-push. Kasi syempre nakakahiya Yeah. naman kung pa-copy-copy tapos hindi na maganda yung Kaya mo yan, ikaw performance. pa. Lahat kaya nang sinadjust mo sa Philippine stock market lumipad. Hindi mo lang sinakyan, pero lumipad. Hindi, yung iba kasi, like si Mac nila, sinakyan ko yun. Namimili rin ako ng sasakyan. Kasi halos lahat naman ng sinabi ko, palpak di ba? Like, bad yung, yung iba good funda, yung iba bad funda. So, minsan, maganda yung funda. Like, sasakyan ko konti. Konti lang. Mac and Cebu Pacific, okay. Cebu Pacific, pumasok ako talaga doon. Pero more on charity kasi Dalawang yung beses nga eh. sakit sa ulo yun. Pero pagka nag-positive na yung isa-sell ko, tapos lilipat ko sa iba. Mag-iisip ako ng next na stock na papasukin ko. Ayun. Balitaan mo kami para sumabay kami. Tingnan natin. Pero BDO tumataas na, no? Saan ka daw Anyway, naka-base? sa Munich, Germany. Munich, Germany. Yun. By the way, magsa-start na yung market. Kailangan ko na mag-check ng stocks. Oo nga eh. It's already 10:21. Thank you guys. Sa Thank you, mga Chi, for copyers inviting me. ko. Oo. Uy, thank you, Jess. Super thanks. Next week ulit, ha? Sige. No worries. Ikaw lang ang friend ko, eh. Invite natin. Invite mo kasi si si M. Mar. No, please. Ba't tayo mo invite? Invite mo. Tatlo tayo dito. Gulong-gulong Ikaw na. ba, kunyari, every word mo, sabihin ko, wawang yaman mo. Wawang yaman mo naman. Invite mo. Yung anong ganun, parang, Invite mo wow, tas, parang bawat salita ko, wawang yaman mo naman. invite mo tas pag-chartin natin dito. Wag na. May maraming followers yun, baka ano tayo. Invite mo si Bala ka na. Closing mo na. Nako, sige. Bye-bye, guys. Thank you. So, next week na lang yung chikahan, kung may mga chismis. May chismis si Jess, di ba? So, ito kay Mar. Si Mar Rojas. Mar Rojas, yeah. Ngingiti na lang tayo. Okay. Thank you, guys. Thank you for watching. See you again on Monday. And next week, invite natin si Jesper. Hindi ko alam kung anong araw yung available niya. So, it's gonna be the same setup. Zoom ulit tayo dahil mahirap dun sa ibang platform. Hindi tayo sanay sa mga ganyanan. And happy trading for global markets. And if you haven't opened an eToro account, you can use the link in my description. And of course, don't forget, guys, to subscribe to JTrade Vlog channel, ha. So, don't forget. Lalo na yung mga hindi pa nakita nyo naman kung gaano siya kagaling ngayon, di ba? So, next week ulit, okay? Thank you. So, Thank you, guys. Thank you, Chi. guys. Bye-bye. Bye-bye.